One second. Yes, so very good afternoon to each one of you and welcome all to get to know about the career in SAS. Okay. Myself, Ashwini Chinsole. I'm in this field for nearly more than 10 years. Yes, I do have expertise into SAS training, into SAS programming training, and also some GUI tools, which you can see on the screen. Basically, माझं life sciences background आहे, but still I had an inclination towards IT. The clinical research करताना मला SAS ह्या विषयाबद्दल माहिती झाली आणि मग मी अकॉर्डिंगली इकडे मला opportunity मिळाली. So I do have trained more than 500 SAS professionals, and they are working all over the industries over the globe as well as pan India. I did work as a data analyst with IBM and Capgemini, but I had a training inclination or a passion training hoto. I again turned back into my training professionals, and I'm associated with one of the SAS training organizations in Pune called Ultramax, and I'm having as I said, more than 500 students of mine who are being trained and are at a very good post into the industry. All good. So moving ahead, हे झालं थोडक्यात माझं introduction. आता आपल्याकडे we have Akash, we have Monali, we have Pranita, Rahul, Rohit. मग थोडं आपण सगळ्यांचं introduction घेऊयात. All good? Akash, can you just unmute and tell me what are you learning and from which college you are? Miss, I am studying in TC college. Okay. BSc Statistics. Last year of statistics. Great. Thank you, Akash. Yes, Monali. Monali, can you just unmute and speak if you can? Otherwise, use the chat box. Okay. Pranita, please unmute करून बोलशील का? Okay. Rahul More. It's nothing difficult to speak. You can just unmute and speak. Yes, Rahul, bol. माझं नाव राहुल मोरे, TC कॉलेजमध्ये प्लेन BSc स्टॅटिस्टिक्स फायनल इयर. Final year. Okay, good. Thank you, Rahul. Rohit? Yes, miss. Yes. तू please सांगशील का तुझ्याबद्दल थोडं? I'm Rohit. I'm studying in TC College Baramati and last year of TYPS. Great. Thank you, everyone. And I'm really happy that you all have joined this webinar. This webinar is meant for you crowd or you people who are looking ahead new opportunities into your career. And here being from Ultramax Training Organization, I'm here to represent myself to tell you about SAS and how it would be your career opportunity. Okay, so you can see on your slide or on your screen that the topic itself is SAS as a career opportunity. So थोडक्यात Ultramax बद्दल, so we are actually to help to grow your skills and define your future. So we do train people on SAS, Python, R, SAP, and other tools as well. So if you want to get connected with us, this is our website, this is our email ID where you can connect, and this is our contact number where you can also call us and speak with us. Okay. Yes. So what we offer. So being a training organization, we help you
to get yourself trained on the various IT tools. Okay, so it is going to be a live instructor-led training. ह्याचा मीनिंग म्हणजे काय आहे की आम्ही तुम्हाला रेकॉर्डेड सेशन्स देत नसतो, आम्ही लाईव्ह क्लासेस घेतो जिथं तो ट्रेनर तुम्हाला शिकवेल लाईव्हली अँड यू हॅव एनी डाउट्स एनी क्वेश्चन्स यू कॅन ऑल्सो आस्क द ट्रेनर्स. इट्स नॉट एट ऑल अ रेकॉर्डेड videos which we provide. Once तुमचं ट्रेनिंग संपलं की we provide from our end a training certificate of completion. This is what I am telling you. असं तुम्हाला आमच्याकडनं अल्ट्रामॅक्स इन्फोनेट एज्युकेशन कडनं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिळेल की तुम्ही आमच्याकडे सक्सेसफुली एक कोर्स अटेंड केलाय. And of course, आमचे जे ट्रेनर्स असणार आहे, they are all going to be certified and accredited. After training and getting yourself trained, what next? Next is we help you to prepare your resumes as per industry guidance. Will help you to prepare yourself for industries, and also we help you how one can speak into interview, that is interview preparations, right from how you can speak, like soft skill development also, and as well we provide placement assistance. आमची डेडिकेटेडली टीम आहे जी तुम्हाला हेल्प करेल that what are the opportunities coming up in various companies आणि तुम्ही तिकडे कसं अप्लाय करायचं, आमच्याकडनं तुम्हाला तो गायडन्स पण मिळेल. So this is what we offer to our candidates. So कसं आमचं प्रोसेस असतं इन शॉर्ट हे सगळं इथे डिस्कस करते. You will be having preparations for interviews, so interview questions frequently asked, then doubts, any doubt sessions, your doubt clearing sessions, job updates, कुठे कुठे काय काय jobs available आहेत त्याचे तुम्हाला updates देणार. In case if you are going to, if you get placed, okay, from our end we also provide you project mentoring. Of course, resume supporting हे तर आपण आधी पण स्लाइड वर पाहिलं, आणि मॉक इंटरव्ह्यूज. ओके, ऍट द सेम टाइम इंटरव्ह्यूज घेतल्यावर त्याचा फीडबॅक पण तुम्हाला आम्ही देणार आहोत. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट अल्ट्रामॅक्स. सो लेट्स गेट इंट्रोड्यूस्ड ऑन SAS. सो व्हॉट इज SAS? तर तुमच्यापैकी कुणाला माहिती आहे SAS चा फुल फॉर्म काय आहे? ऑफकोर्स यू कॅन सी इट ऑन द स्लाइड, पण तरी जर ऐकलं असेल तर कोणी प्लीज सांगू शकाल व्हॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ SAS? येस, एनीवन? आकाश, मोनाली, प्रणिता, रोहित. ऑलराइट, तर हे ऑलरेडी इथं दिसतच आहे आपल्या स्क्रीनवर. SAS is Statistical Analysis System. Okay, so it is a complete system which is integrated with various tools to perform various data activities. So it's also termed or known as decision-making analysis. So SAS is actually a statistical-based tool which is profoundly used for or been developed for analyzing of agricultural data in 1960s. So त्याचा बेसच अनालिसिस साठी तो डेव्हलप झालेला आहे. And as and though ते SAS पुढे यूज करत गेल्यामुळे it has come to know that it has various features about data management, data integration, advanced analytics, multivariate analysis, business intelligence, criminal investigations, predictive analysis. All this can be done under one platform. That's why it's termed as a system, and it's not at all a single software. Okay. Okay. Hi, Vaibhav. Very good afternoon. Good afternoon, ma'am. I hope तुम्हाला माझी स्क्रीन दिसत आहे. Yes. Yes, it's visible. Okay, good. So this is what we had got introduced to SAS. I hope तुम्हाला ते पण दिसलं असेल earlier. Correct? So introduction to SAS.
So what we offer, I hope this was also been seen. So Ultramax is into various training of tools. So we help you to grow your skills and define your future. So Ultramax is one of the leading IT consulting firm and which helps you to grow your needs into IT skills. So Ultramax IT offers what? So it offers our students to have live instructor-led training. So we don't provide pre-recorded sessions and give to our students. Nahi. Students जेव्हा register करतात, admissions घेतात, आम्ही त्यांना live trainingच देतो. We don't provide any videos. Okay? Videos, yes, तुम्ही ज्या ट्रेनिंगला तुम्ही register केलाय त्या ट्रेनिंगचे videos तुम्हाला देतात for study purpose. Okay? Our trainers are certified and accredited. Training completion certificate मिळतं. Resume preparation sessions असतात आमच्याकडनं. Interview preparation sessions असतात. And of course, placement assistance पण आम्ही provide करतो. So the interview preparations मध्ये आम्ही तुमचे frequently asked questions, any doubts on those, updates which are देतो तुम्हाला about the interviewer. Okay. And in case you get say placed or you get an internship, we'll help you in your project. So project mentoring पण आम्ही देतो. And of course, mock interview sessions along with feedback. And हे 1-to-1 mock interview असते. Okay. So yes, as I said, SAS is a statistical analysis system. So under one system, you have various tools who perform various data activity. Initially, SAS है analytics related, data analysis related tool as such developed केलं होतं and specifically for agricultural data in 1960s. As and though त्याच्यावर काम होत गेल्यामुळे असं पण found out झालं की it is very good into data management, advanced analytics. It can perform you multivariate analysis, business intelligence, predictive analysis, and as and though it started getting developed, it made itself into an university. Since then, since 1976 onwards, it became as a SAS Institute Incorporation. Okay. So what are the features of SAS? आणि का लोक SAS prefer करतात? Actually, SAS is a multi-engine architect. So what does this slide tell? की SAS जरी हे स्वतःचं एक system, एक proprietary based system असलं, it can get connected to various databases so that you take in the data into SAS. Okay, like for example, आपण जेव्हा एखाद्या टूलवर काम करतो तर सपोज तुम्ही उद्या आय नो मोस्ट ऑफ यू आर वर काम करत असेल, पायथन शिकलेले आहात, तर तुम्हाला माहिती आहे आपल्याकडे डेटा हा आर आणि पायथन मध्ये इनबिल्ट कधीच नसतो. हा कधी एक्सेल मध्ये असतो, कधी ओरॅकल मध्ये असतो, कधी टेरा डेटा मध्ये असतो. तर तुम्हाला माहिती आहे एक्सेलचा डेटा आपण कनेक्ट करू शकतो. करेक्ट. सेम थिंग SAS मध्ये जेव्हा आपण SAS हा सिस्टम एखादी कंपनी वापरते तो SAS डेटा वेअर हाऊसचं काम करत नाही. SAS कडे डेटा आपण वेरियस डेटा वेअर हाऊसेस मधनं घेऊ शकतो. And that's why it's termed as multi-engine architect. And that's why this is the various databases where it get connected into for data. Okay. So that is one features. So SAS कुठे implement करतो? So SAS is implemented in mostly all these industries. And there's a maximum use banking, clinical research and pharmaceutical industry मध्ये होतो. I hope तुम्ही सगळे स्टॅटिस्टिकचे बॅकग्राऊंड असल्यामुळे तुम्हाला माहितीये अबाउट क्लिनिकल रिसर्च. करेक्ट. आय होप तुम्ही सगळ्यांनी ऐकलं असेल क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल रिसर्च. येस, नो. क्लिनिकल रिसर्च मध्ये ऍज अ क्लिनिकल SAS प्रोग्रामर आपण काम करू शकता. आय होप हे तुम्ही ऐकलं असेल. आकाश, प्रणिता, रोहित, वैभव. Yes. Great. Yes. So that is one of the area of scope where you statistics with SAS can have a very good lucrative career.
तर त्याच्यामध्ये तुमचं स्टॅट्सचं नॉलेज विच इज your logic building and statistical understanding, you can use this SAS programming to create your career as a clinical SAS or statistical SAS programmer. Okay, so these are various industries where one can implement and use SAS. Then why SAS? Because it's easy to learn. It's a fourth generation language. Any idea what do you mean by fourth generation language? Any one of you? माहितीये का? ओके, जर माहिती नसेल तर आय एम हिअर टू टेल यू. फोर्थ जनरेशन लँग्वेज म्हणजे त्यामध्ये प्री डिफाईन्ड लायब्ररीज असतात काही, जिथे डिरेक्टली आपण काही प्रोसिजर्स डिरेक्टली यूज करू शकतो. यू डोंट हॅव टू सिट अँड टाईप द फॉर्म्युलेज. ओके, इन केस तुम्हाला मीन कॅल्क्युलेट करायचं आहे, मीडियन कॅल्क्युलेट करायचं आहे, सो त्याला फॉर्म्युला टाईप करायची गरज नाही, जसं आपण एक्सेल मध्ये फॉर्म्युला देतो. तर इथं रेडी टू यूज काही फंक्शन्स आहेत, काही प्रोसिजर्स आहेत, जे फक्त आपल्याला डिरेक्टली इम्प्लिमेंट करायचे व्हाईल रायटिंग द प्रोग्राम. Therefore, it's easy in learning. And easy is learning, that means any person from any background, irrespective of any pre-languages or any computer background, can also learn and use it. It has a very strong graphical capabilities. You can make use of advanced tools into it. And of course, your job scenarios or business scenarios can also be implemented to create your reports as per requirement. Okay, so these are some of the features of SAS. आता हे features of SAS मी तुम्हाला थोडक्यात SAS चा tool तुम्हाला दाखवते, which is one of the programming tool called as SAS Studio. Maybe तुम्हाला काही लोकांना माहिती पण असेल. ओके, सो मी एक जस्ट तुम्हाला आज मी तुम्हाला म्हटलं की माझ्याकडे सपोज काही लायब्ररीज आहेत ज्याच्यामध्ये डेटा आहे. तर आय हॅव दिस SAS लायब्ररी, ज्याच्यामध्ये बरेचसे डेटा आहे. आता फॉर युअर इन्फॉर्मेशन देर इज अ डेटा फॉर कार्स. ह्याच्यामध्ये जस्ट अंडरस्टँड दिस टेबल दॅट यू हॅव कॉलम कॉल्ड मेक, मॉडेल, टाईप, ओरिजिन. ओरिजिन दॅट मीन्स कुठे ती कार बनवल्या गेली आहे, त्याचं रिजन आहे, टाईप आहे, ड्राईव्ह ट्रेन आहे, MSRP आहे, इनवॉइस आहे, नंबर ऑफ इंजिन्स, सिलेंडर्स, हॉर्स पॉवर्स. ओके, त्याचं मायलेज सिटीमध्ये, हायवेमध्ये, वेट, असं जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट दॅट कार आहे, व्हील बेस आणि लेंथ. ओके, मी जस्ट तुम्हाला हा टेबल एक्सप्लेन केलाय. सो इफ यू कुड ऑब्झर्व दिस, so this is simply a table. Okay, so this is how the table looks into SAS. Simple one. Fine. So you have columns, column names. So if I scroll it like this, I'll find these are the columns. You'll find at the left side it's telling this is A, means it's character type, and this numbers, it means it is numeric type of columns. So SAS मध्ये फक्त दोन टाइप्सचे कॉलम्स आपण डिफाईन करतो, कॅरेक्टर आणि न्यूमरिक. ओके, फाईन. तर इन केस आय वॉन्ट टू नो की ह्याचा मीन, ॲव्हरेज और ॲव्हरेज ऑफ MSRP काय आहे फॉर दिस टेबल फॉर ऑल द कार्स. ओके, सो आय हॅव अ रेडी टू यूज प्रोसिजर कॉल्ड एज proc means. Okay, so I'm not going to write any formula to calculate the mean. तर मला फक्त तिकडे डेटाचं टेबलचं नाव द्यायचं. इट्स कमिंग फ्रॉम विच लायब्ररी अँड व्हॉट इज द डेटा सेट नेम, अँड आय सिम्पली यूज दिस. बट आय वॉन्ट टू यूज ओनली फॉर वन कॉलम. सो बाय डिफॉल्ट, इवन इफ आय डू नॉट सिलेक्ट द कॉलम, जस्ट ऑब्झर्व दिस. मला एक रेडी रिपोर्ट जनरेट होतो इन माय रिपोर्ट टॅब. ओके, तर हा रिपोर्टचा टॅब आहे which is called as results. So it is telling I am getting the report for all my numeric columns. What is its mean? What is the standard deviation, minimum and maximum? So फक्त numeric columns त्यांनी mean, standard deviation and maximum calculate केले. We saw that in cars data we do have character columns, पण त्यांनी character columns वर काम केलेलं नाहीये. कारण का मीन्स हा जो प्रोसिजर आहे हा फक्त न्यूमरिक कॉलम्स वरच कॅल्क्युलेट करणार
mean, standard deviation. तर मला specific column वर काम करायचं तर I select it by using a where statement and I select for a specific column MSRP आणि आता फक्त MSRP ह्या column वरच, which is my maximum sale price. So or that is what it is. The mean value आली आहे, standard deviation आली आहे, minimum value of the car sale price किती आहे, maximum कारची sale price किती आहे. तर आता ह्याच्यामध्ये मला मीन आणि मॅक्सिमम किंवा मीडियन नकोय, तर मी फक्त सिलेक्ट करणार what statistics I want in my output report. So I can write that I want only this statistics. Okay. And now when I look into it, I will get the information only mean, sorry, it got maximized. So I am getting only the mean, max, and minimum values on my data. All good? So this is what it means by fourth generation language. तर मी इथे कुठला फॉर्म्युला लिहिलाय की मला मीन कॅल्क्युलेट करायचा आहे, का मिनिमम कॅल्क्युलेट करायचं आहे, का मॅक्सिमम कॅल्क्युलेट करायचं आहे? Yes, no. People, either you can use a chat box or you can unmute and speak. आपण केलाय काय? फॉर्म्युला आपण नाही दिलाय, करेक्ट? सिंपल आहे. So then it's termed as ready to use or fourth generation language. All good? आता मला हे जो कॉलम आहे टाईप, तर ह्या टाईपच्या कॉलम मध्ये हे वेगवेगळ्या टाईपचे कार्स आहेत. इफ यू स्क्रोल यू विल फाइंड सीडॅन आहे, स्पॉट, पण हे यू नीड टू स्क्रोल लाईक दिस. आता आपल्याला माहिती नाही किती टाईप्सच्या कार्स आहेत. So for that, again, instead of looking into your data, always opening your data like this and checking into your data set in live scenario in industry, it's impossible. So there is a ready to use, again, another procedure called proc-fric. I write data equal to, I use from which library it comes, what is that data set, and I select the analysis column, which is type, by using this table as one of the statements. And now when I execute this, I'll find I'm getting the frequencies for the cars. So what are the types of cars? Hybrid, SUV, sedan, sports, truck, and wagon. So किती झाले हे? जवळजवळ I have 6 types of cars and hence त्यांचा count आहे. So if I don't want percentage, cumulative percentage, I do have options writing no percent values, no cumulative, and yes. So when I execute this, I'm going to get this report, which is telling only the frequencies of my cars. So frequencies manje which car is occurring in your data, or this value is occurring in your data how many times. So it's a count. All good? कळतंय? Simple enough? Yes, no. आता हाच रिपोर्ट आपण SAS मध्ये आहे ना, you can also write a SQL query. So I can write proc SQL, select, I can write count for all the rows. Along with, I'm going to select the column is type from. See, the syntax is also so simple in same as SQL in SAS. Okay, so from SAS help dot cars and yes, so provide and I'm going to quit. Okay. Just understand how it works. So same thing, count. So ह्याला मी फक्त name देणार as count of, or just count of cars. So just compare these two results and you'll find it's the same. See? And see this. So you have sedan 262, sedan 262. Sports
See, truck 24, truck 24. तर हा रिपोर्ट आधीचा हा प्रॉक फ्रिक्वेन्सीचा आहे आणि हा रिपोर्ट आहे SQL चा. So it's so simple. So this is what you will be learning, how one can perform the analysis done by using procedures into SAS which are ready to use. तर आपण SQL language पण आपण SAS मध्ये use करू शकतो for querying, and of course there are ready to use some of the SAS procedures. Apart from this, there is another procedure in SAS which is proc univariate. Data equal to, I'll be using maybe the same data. See, it gives me a drop down which library I want to select from this library, which table I'm going to take. And of course, here also I may select the variable called as MSRP and an analysis variable. आता ह्या proc univariate मध्ये आपल्याला various statistical outputs देतात, which are descriptive statistics, which is momentum. It's telling number of non-missing values. मीन किती आहे, स्टँडर्ड डेव्हिएशन काय आहे, व्हेरियन्स काय आहे, ओके, सम ऑफ ऑल द ऑब्झर्वेशन्स आलाय, अनकरेक्टेड SS व्हॅल्यू आली आहे, कोएफिशियंट ऑफ व्हेरिएशन्स पण आलाय, स्टँडर्ड एरर ऑफ मीन आलाय, बेसिक स्टॅटिस्टिक्स मेजरमेंट्स आले, मीन, मोड, स्टँडर्ड डेव्हिएशन, व्हेरियन्स रेंज, ओके. ऑफकोर्स at the same time I've got some of the t-tests values, students t-tests, okay, fine. And quantiles. Fine. The quantiles are an extreme values. First 5 extreme values. मग extreme values lowest पण आहे, highest पण आहे. तर कुठल्या ऑब्झर्वेशन मध्ये एक्स्ट्रीम व्हॅल्यू आहे, तर 10,280 ही लोएस्ट व्हॅल्यू ह्या ऑब्झर्वेशन मध्ये आहे. इट्स इन असेंडिंग ऑर्डर. हे पहिले 5 आलेले आहेत, मॅक्सिमम अँड लोएस्ट व्हॅल्यूज ऑल्सो. So this is also one procedure where directly you can have its descriptive statistical report for your analysis variable. All good? Any doubts, any questions? Yes, no? समजतंय? Any doubts, people here? कुणाला काय questions? समजतंय का? Can you just unmute and speak? Okay. तर हे एक डेमो तुम्हाला दाखवलाय की हाऊ प्रोग्राम इज रिटन आणि ह्याचे रिपोर्ट्स कसे असतात. इन केस हा रिपोर्ट तुम्हाला स्पेसिफिक फॉर्म मध्ये पण जर एक्सपोर्ट करायचा असेल तर आपल्याकडे डिरेक्टली SAS मध्ये ODS स्टेटमेंट आहे, where you can direct this report other than SAS. So I can write ODS. If I want in PDF, I can write PDF file equal to, I give the path where I want to save the report, and I close the destination ODS PDF close. Okay. तर मला destination, in case I take it to this particular ह्या फोल्डरला हवाय, तर मी इकडे ह्याचा पाथ देणार and I can see हा पाथ दिल्यावर मी एक रिपोर्ट SQL चा केलेला आहे, असं त्याला नाव देते with extension of PDF. Okay. So now when I execute this, my report will be in SAS also, and at the same time my report will be saved in this folder. So if I'll scroll here, I am going to see my report for SQL. So if I want to see, आपण स्टुडिओ मध्ये नाही पण तो डाउनलोड होणार, आणि when I click it, I get this report. So this is what I get the report in PDF. Now there are various tricks where you can enhance this report also. Okay, so this is one way where you can always export your reports in various form. Fine, जर ह्याचा तुम्हाला एक स्टाईल म्हणून ऑप्शन आहे, where I can give
a specific style on my report. So I write ocean. So it's just the way you represent your output of PDF file, it becomes more attractive. So if I try to open it again, of course, this is what ocean will look like. All good? So this is in short how your reports looks. Fine. So this is simple demonstration about how one can write the program and generate the output. Now, हे शिकल्यावर पुढे काय? Of course, you are going to get a very good job opportunities as SAS programmer in India, where the package starts between or minimum is 4 lakhs and maximum as a fresher with 0 to 1 year of experience will get around 5 lakhs. So it starts between 29 to 30,000 per month. This is one of the analysis done by Ambition Box. So if you want to verify this, I have kept this on. So you can see there is an opening currently on Shine for SAS developer with 0 to 1 experience. And of course, see the package, a range between 3.5 to 4.5 lakhs per annum. That is between 25,000 to 30,000. All good? So you need to write various programs. Fine. So this is one opportunity for you as a SAS programmer. So hey, as a clinical SAS programmer, also you have very good opportunities in the field of SAS programming. All good people. So इथे पण हा तुम्हाला link आहे. This is on Indeed. So if you see Indeed वर, you can have this opportunity. Apart from this, here also I shown Indeed is showing an opportunity as an internship with one of the organizations. So you have a very good opportunity. So this is the pay packages, what companies pay to their employees, even though you are freshers, by upgrading on this skill. Okay, so what you are waiting for, come inquire with us, speak with us. So you get yourself trained on base SAS, advanced SAS, and in case if you are looking your career into clinical industry, along with base and advanced, we train you how one can write programs as per clinical laws. So who can learn? Anyone from life sciences background, economics, maths, statistics, computer science, BTechs, MBA in finance, marketing, actual sciences people can learn. So for more information, you can also always connect to us by writing to us on our email, which is sales@ultramaxit.com, or you can connect us by calling on this contact number. So to again conclude, this is what we are into. So this is from my end. So I'm open for any questions. So तुमच्याकडे काय doubts, काय questions, कोणाला काय विचारायचं? Yes. कोणाला काही career opportunity related questions आहे? रोहित. Hi ma'am. Yes, बोल. जॉब ऑपॉर्च्युनिटी कशी असतात? आपल्याकडे that's a very good question. आपल्याकडे डेडिकेटेडली HR टीम आहे जी ज्यावर काम करत असते. आपल्या स्टुडंट्सचं प्रोफाईल आपण तयार करून कंपनीजला पण पाठवतो इन केस देर ऑपॉर्च्युनिटीज, आणि आपण स्टुडंट्सला पण सांगतो की इकडे तिकडे ऑपॉर्च्युनिटीज आहे, तुम्ही तिकडे अप्लाय करा. We have tie-ups with some of the companies where we provide you internships also. And as I said, you job opportunity कशी असते तर as a SAS analyst किंवा statistical programmer म्हणून तुम्हाला job opportunity मिळते. So that is what I had shown you this portal. So this is what I had shown you, that this is one opening, and of course on your slide also एक opening हे in Ambition Box म्हणून एक portal आहे, त्याच्यावर पण तुम्ही पाहू शकता openings and you can apply yourself as well. प्लेसमेंट आपल्या कंपनीत होतात का? सॉरी, प्लेसमेंट म्हणजे जिथं आपण शिक्षण घेतो, जिथून ट्रेनिंग घेतो तिथून होतात का? म्हणजे आमच्या स्वतःच्या थ्रू आम्ही प्लेसमेंट करून घ्यायची? आम्ही तुम्हाला दोन्हीसाठी ओपन आहोत, मी तेच सांगितलं.
आमच्याकडनं पण तुमचा CV आम्ही तुमचा कंपनीजला रेकमेंड करतो. आम्ही तुम्हाला पण सांगतो की बिकॉज आम्ही फक्त ट्रेनिंग देऊन तुम्हाला तसंच आम्ही वी डोंट कीप आवर स्टुडंट्स वेकेंट. We tell our students to apply yourself by giving the company openings also. ओके, तर तुमच्या परीने पण ट्राय करा, आम्ही आमच्या परीने पण ट्राय करत असतो. ठीक आहे. ओके, इन केस कारण का कधी Okay. कधी कसं असतं की तुमचे पण काही फ्रेंड्स असतात जे ऑलरेडी कंपनीज मध्ये असतात, ते तुम्हाला सांगतात सेंड युअर CV. तर यू कॅन डू दॅट ऑल्सो. असं काही बंधन नाही की आमच्या थ्रूच तुम्ही जॉबला लागायला पाहिजे, असं काही नाही. पण हा, नाही मिळालं तर आम्ही तर आहोतच, आम्ही तुम्हाला गोइंग टू असिस्ट इन दॅट एरिया. सपोज आमच्या थ्रू जर प्लेसमेंट नाही झालं, म्हणजे आमच्या स्वतःच्या थ्रू जर प्लेसमेंट नाही झालं, तर तुम्ही प्लेसमेंट करू शकता का? हा, मग मी तेच सांगते, आमच्याकडनं पण आम्ही तुम्हाला करतो असिस्ट. आम्ही तुम्हाला रेफरन्सेस देतो आणि आमचे अच्छा. टाय अप्स पण आहेत, हेच मी सांगत आहे. अच्छा. ओके, ठीक. येस, Okay. डोंट वरी अबाउट इट, दॅट विल बी वर्कआउट. आमच्याकडनं तुम्हाला असिस्टंट आणि तुम्ही प्लेस होईल असं तुम्हाला सक्षम केलं जाईल. सो डोंट वरी अबाउट इट. अच्छा. ठीक आहे. येस, एनी अदर क्वेश्चन? प्रणिता, वैभव? Yes. So Vaibhav is telling no, Pranita is telling no. So please note down our website, note down our email ID and a contact number for more details. All good? So this is all from our end. So before leaving, I would request Rutuja, just take this student's contact details, please. So Rohit, you can just tell your contact number to Rutuja. She will note it down. Pranita, even you can give your contact number. Thank you for giving me a good feedback from Pranita. Just give your contact numbers into the chat box so that Rutuja will note it down and she will connect you for any updates from our end. चैट बॉक्स में अपडेट कर सकते हैं क्या? हाँ, प्लीज. ठीक है, कोई बात नहीं. जमलंच तर तुमचा ईमेल ID पण त्यात द्या, so that we can send you our updates continuously on your email as well. We'll be messaging you, WhatsApping you. Thank you very much. So this is one input from your end from Pranita. Rutuja, please note this down. Vaibhav, can you please provide your details? Thank you, Vaibhav. Rohit. All right, thank you. So Most any, welcome. yes, so any queries apart from placement, any doubts into this programming which I had shown you about SAS? So जे आपण इकडे पाहिलं आहे, so this is what it excuse is. ma'am. Yes, बोला. फी स्ट्रक्चर कसं राहतं? हाँ, ते fee structure वगैरे, if you're coming through, like we'll be mailing you the details on it, but just hold on. Yes, so apart from this, any questions here? No question. Great, thank you. I am really obliged that you people attended our session. Please spread a word of mouth of SAS undertaking training with Ultramax with your friends. Speak to your trainers or your faculty members in the college and let them know that you have attended our webinar and it was really good. Okay, I'll be sending you this Okay. video in case if you require. You can share it across or tell your trainers also that I'm going to upload this on our YouTube channel, so you can look into it. And tell your friends to subscribe, like our YouTube channel. Okay? Okay. Fine.
Thank you very much for connecting with us. Stay connected and wish you all the very best. Enjoy your evening. Take care and bye. Thank you. Thank you. Yes, thank you. Bye.